सबको नमस्कार அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு நாளைய துனியா. வருகிற பிப்ரவரி மாதம் 2026 இந்தி தேர்வு நடக்குது. அந்த தேர்வு வெப்சைட் பேட் கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஆன்சரோட வந்து விஷாரத் பூர்வாத்தில் வந்து பேப்பர் 1ல் வந்து ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ஒன் போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து செகண்டு பார்க்குறோம். படித்து புஸ்தகக்கே ஆதார் பர் பாட்டுக்கா சாராம்ச लिखिए இது வந்து எஸ்ஏ எழுத சொல்லியிருக்காங்க. மார்க் வந்து 15 மார்க்ஸு. மொத்தம் 2 கொடுத்து வந்து 1 தான் இங்கே எழுத சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கங்கா சிங், செகண்டு தாயி, தேர்டு மாதா விமாதா, ஃபோர்த் ஒன் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம், ஃபிஃப்த் ஒன் பாபு கே கத்மோமி, மொத்தத்தில் டோட்டலாக 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் உங்களுக்கு தேர்வுக்கு வந்து 2 கொடுத்து 1 கேட்பாங்க. இதில் வந்து 1, 2, 4 வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ஸு. இந்த 3 நல்லா தரவாக படிச்சிட்டிங்களா 1 கண்டிப்பாக வரும். எங்கள் வீடியோவுக்கு முதல் முறையாக வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, தன்யவாத்.